All set? Yes, sir. We'll start sharp at 9 o'clock. Okay, sir. गिर जाएगा, गिर जाएगा। और ये वाला तो आपको कंटिन्यू चार्जिंग करके रखना है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो अभी बंद कर दो। जान लिया तो थोड़ा नहीं खराब हो गया है, ऐसा खराब नहीं होता। चाहिए तब लगाना। राइट, तो पर्दा बंद करते हैं, मेरे आंखों पे आ रहा है बहुत। इसको भेज दो। You can start now. Shall I start, sir? Please. தங்களை போன்ற வைத்திய பெருமக்கள் அனைவரையும் தமிழ் மகாயங்கியாவிற்கு வரவேற்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த நாடிகுரு ஆச்சாரியா வைத்யா டாக்டர் சஞ்சய்குமார் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். வெல்கம் சார். நம் அனைவரையும் இவ்விடத்தில் நாடி பயிற்சி பற்றி பயில்வதற்கு ஒன்றாக அழைத்து வந்த கடவுளுக்கு நமது முதல் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவிக்க ஏதுவாக பகவான் ஸ்ரீ தன்வந்திரியின் நாமத்தோடு இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். நமாமி தன்வந்திரிம் ஆதிதேவம் சுராசுரைஹி வந்தித பாத பத்மம் லோகே பயமிருத்யுநாசம் தாதாரமீஷம் விவிதௌஷனி. நான் டாக்டர் ரெங்கபால ஸ்ரீநிதி. நான் தமிழ் மகாயங்கியத்தோட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறேன். ஸ்ரீ சாய்ராம் ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னையில என்னோட இளநிலை பட்டமான BA/MS முடிச்சிருக்கிறேன். நான் ஒரு சான்றிதழ் பெற்ற கர்ப்ப சம்ஸ்கார் பயிற்சியாளர். 2020 நாடிகுரு டாக்டர் சஞ்சய்குமார் சார் அவர்கள் கிட்ட 5 நிலை
நாடி பயிற்சி சான்றிதழ் பற்றி இப்போ அரங்கபாளைய ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையோட வைத்தியரா இருக்கிறேன். நம்ம நாடிகுரு ஆச்சாரியா வைத்தியா டாக்டர் சஞ்சய்குமார் சார் அவர்களை பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்காக. நாடி பரீட்சா பிஷப் என்று அழைக்கப்படுகிற நாடிகுரு ஆச்சாரியா வைத்தியா டாக்டர் சஞ்சய்குமார் சார் புனே யூனிவர்சிட்டியில இளநிலை பட்டமும் ITRA ஜாம்நகர்ல முதுநிலை பட்டமும் பெற்றவர். இவர் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டங்களில் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் ஆயுர்வேத நோய் கண்டறிதலில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற தலைப்பில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். இவர் அவுரங்காபாத்தின் ஆயுர்வேத கல்லூரியின் முதல்வராகவும் பின்பு யூரோப்பியன் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி ஹோலாண்டில் மூத்த ஆலோசகராகவும் பணியாற்றினார். தற்பொழுது IIT மும்பையில் ஆராய்ச்சி வழிகாட்டியாகவும் ஆயுர்வேதமல் ஆராய்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் பணியாற்றுகிறார். 1993 65,000க்கும் மேற்பட்ட வைத்தியர்களுக்கு நாடி பயிற்சியை கற்றுத் தந்துள்ளார். இவர் பல நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். நாடிகுரு ஆச்சாரிய வைத்திய டாக்டர் சஞ்சய்குமார் சார் அவர்களோட 60ஆம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக இந்த நாடி மகாயங்யா 13 இந்திய மொழிகளில் மொழிக்கு ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் என நாடிகுரு அவர்களின் தலைமையில் நேற்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கியது. பங்களா, குஜராத்தி, மாச்சினி மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளை தொடர்ந்து இப்பொழுது தமிழ் மொழியில் நாடி மகாயங்யா தொடங்குவதற்கு சஹஜ் 5 நிலை நாடி பரீட்சை பற்றி நமக்கு ஞானம் அளிப்பதற்காக நான் நாடிகுரு ஆச்சாரியா வைத்திய டாக்டர் சஞ்சய்குமார் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். ஓவர் டு யூ சார். வணக்கம். ராகாதிரோகான் சததானுசக்தான் அசேஷகாய பிரஸ்ருதான் சேஷான் ஔத்சுக்ய மோஹாரதிஜான ஜங்கான் யோ பூர்வ வைத்யாய் நமோஸ்து தஸ்மை யோ பூர்வ வைத்யாய் நமோஸ்து தஸ்மை யோ பூர்வ வைத்யாய் நமோஸ்து தஸ்மை. Dear friends, I welcome you all on this 5th episode of the Nadi Mahayagya, which is going to be conducted in Tamil language. I'll be speaking in English and Dr. Sridevi will help us to translate that into Tamil. If you have any questions, please raise your hand. You can ask the questions in between and Dr. Sridevi will translate it to me. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து நாடி மகாயங்கத்தோட 5வது எபிசோடு. இதுல வந்து நம்ம தமிழ்ல சொல்ல போறோம். சார் வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல மொழிபெயர்ச்சி தர போறேன். ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா உங்க கையில வந்து தூக்குங்க. அந்த கேள்வியை நான் சார் கிட்ட கேட்டு சார் பதில் சொல்லுவாங்க. I learned Nadi Pariksha from one of the disciples of Brahaspati Dev Trigunaji, the greatest Nadi Vaidya, long ago, 35 years ago, in 2 hours. And thereafter, I thought that I must propagate this knowledge to every single Vaidya from India. So I developed this particular modular Sahaj Saral 5-level Nadi Pariksha program. சார் வந்து நாடி பரீட்சாவை இந்தியால உள்ள ஒரு பெரிய நாடி பரீட்சா நிபுணர் கிட்ட கத்துக்கிட்டாங்க. 2 மணி நேரத்துல 35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ சார் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா, இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா வைத்தியர்களுக்கும் இந்த நாடி பரீட்சையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுல நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த சஹஜ் சரல் 5 நிலை நாடி பரீட்சை முறையை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. Nadi Pariksha, as to common belief, is practiced all over the world. நாடி பரீட்சா இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இப்போ வரைக்கும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Rather, it is one of the earliest diagnostic tool ever developed by mankind.
இதுதான் உலகத்துல உள்ள பழமையான நோய் கண்டறிதல் முறை. And the earliest references of Nadi Pariksha can be seen in Rigveda. நாடி பரீட்சையோட ரொம்ப பழமையான ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிக்வேதத்துல இருக்கு. In Rigveda it is said, Yah Dammate Sa Nadi, which is pulsating is Nadi. எது துடிக்குதோ அதுதான் நாடி அப்படின்னு சொல்லுது ரிக்வேதம். The similar references are seen in Roman and Greek medicine, where there is a documented evidence almost 10,000 years from now saying he is not pulsating, he is dead. ரோமன் மற்றும் கிரீக் இலக்கியத்திலயும் வந்து நாடி துடிப்புக்கான இலக்கணமா இததான் சொல்றாங்க. ஒருத்தருக்கு துடிப்பு இல்லைன்னா அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு அந்த ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுது. Even Agnivesha has mentioned Nadi Pariksha in details in Sutrasthan 330, Indriyasthan 3, Siddhisthan 9. The principles of Nadi Pariksha are well laid down by Agnivesha himself. அக்னிவேஷா ஆச்சாரிய அக்னிவேஷாவும் சூத்திரஸ்தானம் 3:30 பகுதிகள்ல இந்திரியஸ்தானம் 3வது சாப்டர்லயும் நாடி பரீட்சா பத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க, நிறைய குறிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க. Indriyasthan 3rd chapter, we can find a stanza saying, Yasya spandananam cha aspandanam parasuriti vidya. When there should be pulsation, if it is not pulsating, it is a sign of death. இந்திரியஸ்தானம் 3வது சாப்டர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அக்னிவேஷா எந்த இடத்துல நாடி துடிப்பு தெரியணுமோ அந்த இடத்துல நாடி துடிப்பு தெரியலன்னா அது வந்து இறக்குறதுக்கான ஒரு அறிகுறியா சொல்றாங்க. In the next line, Charka says, Yasya manyagate spandananam cha aspandanam parasuriti vidya. If, and it has been explained by Chakrapani as Manyagate is equal to Galap Parsha, the lateral side of the neck. So it is, if you don't find pulsation in the lateral side of the neck, it is a sure sign of death. அடுத்த வரியில என்ன சொல்றாங்க சரக்கானா, நம்மளோட கழுத்தோட சைடுல வந்து நாடி துடிப்பு தெரியல அப்படின்னா அது வந்து இறக்குறதுக்கான முக்கியமான சைனா சொல்றாங்க. Even today, it has been commonly observed that if there is no pulsation in carotid, it is understood that the patient is dead. இப்போ வரைக்கும் கரோட்டிட் ஆர்டரியில நம்மளோட கரோட்டிட் தமனில வந்து நாடி துடிப்பு தெரியலன்னா அது வந்து இறந்து போறதுக்கான அறிகுறியா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. Nadi Pariksha can be observed in Egyptian medicine. It can be observed in Chinese medicine. It is seen in Unani medicine. It is seen in Greek medicine. It is seen in Roman medicine. It was all over the world. In the folklore medicine, it was all over the world. நாடி பரீட்சா வந்து ரோமன் மெடிசன், ரோமன் மருத்துவத்துல, கிரீக் மருத்துவத்துல, யுனானி மருத்துவத்துல, உலகத்துல உள்ள எல்லா நாட்டுக்குரிய மருத்துவத்திலயும் வந்து நாடி பரீட்சைக்கான இடம் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு. It's a universal tool. அது வந்து இந்த உலகம் முழுக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் கண்டறிதல் முறையா. Because nobody can afford missing this valuable point of connection between the life and this pulsating organ. எதனால அப்படி இருக்கு அப்படின்னா, எந்த ஒரு வைத்தியராலையுமே வந்து நாடிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து மறுத்துட்டு வேற வேற கருவிகளை உபயோகிச்சு நோயை கண்டறிய முடியாது. So
It's a myth that Nadi Pariksha and Ayurveda started with Sharangara. அதனால எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆயுர்வேதத்துல சாரங்கதாரா தான் வந்து நாடி பரீட்சையை பத்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ஆனா அது அப்படி கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நாடி பரீட்சையை பத்தி எல்லா ஆச்சாரியர்களும் சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க. In India, there are 4 major trains of Nadi Pariksha: Shiva Nadi, Nandi Nadi, Sankhya Nadi, and Agastya Nadi. இந்தியால வந்து 4 விதமான மெயின் நாடி இருக்குது. சிவ நாடி, நந்தி நாடி, சாங்கிய நாடி, Agastya Nadi. மற்றும் அகஸ்திய நாடி. Thank you, sir. Agastya Nadi, and there are, besides these 4 main traits, there are more than 20 variants of Nadi Pariksha which are available. இந்த 4 முக்கியமான நாடி வகைகளை தவிர்த்து இன்னும் 20 கிளை நாடி வகைகள் வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கு பழக்கத்துல. So, with these many variants, we have no formal education available in Nadi Pariksha. இத்தனை விதமான கிளை வகைகள் நாடி பரீட்சைக்கு இருக்கிறதுனால ஒரு பொதுவான நாடி பயிற்சி பற்றின படிப்பு வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை. That is why I started developing this modular program of Nadi Pariksha, which was later converted to course. அதனாலதான் நாடிகுரு அவர்கள் வந்து இந்த 5 நிலை நாடி பயிற்சியை வந்து உருவாக்குனாங்க. இதை வந்து இப்போ ஒரு கோர்ஸாவும் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. Now it's a university approved course. இப்போ வந்து அது யுனிவர்சிட்டி அப்ரூவ் பண்ண கோர்ஸா இருக்குது. Listed in RAV. RAVல வந்து இத படிக்கிறாங்க வைத்தியர்கள்லாம் வந்து. And after being trained more than 65,000 healers across the world, 65,000க்கும் மேற்பட்ட வைத்தியர்கள் அவங்க நாடிகுரு அவர்கள் ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I thought that this knowledge should be delivered in various Indian languages, vernacular languages, so it can reach to every single Vaidya. அதனால நாடிகுரு அவர்கள் என்ன நினைச்சாங்கன்னா இத வந்து நிறைய இந்திய மொழிகள்ல வந்து மொழிபெயர்த்து எல்லா வைத்தியர்களுக்கும் போய் சேரணும்னு நினைச்சாங்க. I am thankful to all the Nadi Gurus who have been associated in this Nadi Mahayagya, especially Nadi Guru Sridevi ji for managing to spread this knowledge in Tamil language. It's a pleasure, sir. Thank you. இந்த நாடி மகாயஜ்ஞத்துல சார் நாடிகுரு அவர்களுக்கு வந்து துணையா இருக்கிற எல்லா நாடிகுரு ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் வந்து சார் வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறாங்க. So with this, we will start revisiting Nadi Pariksha. I am sure that you have completed the 2 experiments which I have shared in the group. Types of nadis வந்துட்டு சிவ நாடி, நம்பி நாடி, சாங்கிய நாடி and அகஸ்திய நாடி. இது வந்து மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ஸ் நாடில. Oh, there was a question, huh? Good. So now my thing is, we have shared 2 experiments in the group. You might have done that. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நான் பகிர்ந்துகிட்ட 2 பயிற்சிகளையும் எல்லாரும் பண்ணிருப்பீங்கன்னு சார் நம்புறாங்க. So now we will start with the 3rd experiment to understand the Nadi Pariksha in better sense. இப்போ
இப்போ மூணாவது பயிற்சிக்கு போறோம் நாடி பரீட்சை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. So this experiment and the discussion what we are going to do is for self Nadi Pariksha. இந்த பயிற்சியும் நம்ம இப்போ பண்ண போற கலந்தாய்வும் வந்து நம்மளோட நாடியை நம்மளே பரீட்சை பண்றதுக்காக பண்றது. And this can be easily been used for the patient's Nadi Pariksha also. இது வந்து நம்ம சுலபமா நம்மளோட நம்ம கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸோட நாடிய பரீட்சிக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So now you know where the pulse is to be located and to be found because of the experiment number 1. So I request all to keep their index finger on the most accessible pulsating point below the Angushta Mula. நம்ம பயிற்சி 1 பண்ணது மூலமா நமக்கு நாடி துடிப்பு எங்க தெரியும் நம்ம கையில நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அந்த இடத்துல நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல பெண்களா இருந்தா அவங்களோட இடது கையில வலது கையோட ஆட்காட்டி விரல வச்சு நாடி துடிப்பு உணருங்க. In this entire experiment, you have to concentrate only on the index finger. இந்த முழு பயிற்சியிலையும் ஆட்காட்டி விரல்ல மட்டும்தான் உங்களோட முழு கவனமும் இருக்கணும். So just keep your close watch on the pulsation felt under index finger. உங்களோட ஆட்காட்டி விரல் கீழ உணர்ற துடிப்புல உங்களோட முழு கவனத்தையும் வைங்க. Then keep the middle finger next to the index finger. அதற்கு அப்புறமா உங்களோட ஆட்காட்டி விரலுக்கு கீழ உங்களோட நடுவிரலை வைங்க. I'm sure that you feel the variation in the pulsation in the index finger after keeping the middle finger next to it. நடுவிரல்ல வந்து நம்ம ஆட்காட்டி விரலுக்கு கீழே வச்சதுக்கு அப்புறமா முதல்ல தெரிஞ்ச ஆட்காட்டி விரல் நாடி துடிப்பு இப்ப கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கும். Then put the second finger, the ring finger next to the middle finger. அதுக்கப்புறம் மோதிர விரலை வந்து உங்களோட நடுவிரலுக்கு அடியில வைங்க. And you will find the second variation after keeping the second finger next to the middle finger in the index finger. I am talking only of the index finger. மறுபடி ஆட்காட்டி விரலுக்கு அடியில உங்களுக்கு உணர்ந்த நாடி துடிப்புல ஒரு மாற்றம் இருக்கும் உங்க மோதிர விரலை வச்சதுக்கு அப்புறமா. This tells you the need of using all the 3 fingers simultaneously to understand Nadi. No one finger, no 2 fingers. You need to use all the 3 fingers together. இதனால நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு 3 விரலையும் வந்து ஒரே நேரத்துல வச்சு நம்ம நாடி பரீட்சை பண்ணாதான் நமக்கு வந்து நல்ல முடிவு கிடைக்கும். ஒரு விரலோ 2 விரலோ வச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற முடிவு வந்து சரியானதா இருக்காது. So once you put all the 3 fingers here, that is the first level in the Nadi Pariksha, called immediate expression. நம்ம 3 விரலையும் நம்ம நாடி துடிப்பு உணர்றதுக்காக வைக்கிறது தான் வந்து முதல்நிலை. இந்த 5 நிலையில முதல்நிலை. அது பேரு வந்து இமிடியட் எக்ஸ்பிரஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல உடன்நிலை செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம். So here we are going to observe 6 things. இதுல வந்து நம்ம 6 விஷயங்களை பார்க்க போறோம். So the first thing to be seen is whether the pulse is pricking or soft. இதுல நம்ம கவனிக்க போற விஷயம் வந்து நம்ம பல்ஸ் வந்து நம்மளோட நாடி துடிப்பு வந்து குத்தலா இருக்குதா இல்லைன்னா மென்மையா இருக்குதான்னு பார்க்க போறோம். If it is pricking, it indicates pathological condition. அது குத்தல் நாடி துடிப்பா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நோயை வந்து குறிக்கும். Soft pulse is physiological pulse. மென்மையான நாடி துடிப்பா இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம உடலியல் சார்ந்த நாடி துடிப்பு. Anything else you want to say? No sir, continue please. So the second thing we want to observe here is whether the pulse is regular or irregular. நம்ம இதுல இந்த நிலையில பார்க்க போற இரண்டாவது விஷயம் வந்து நம்மளோட நாடி துடிப்பு ஒழுங்கா இருக்கா, சீரானதா இருக்கா, சீரற்றதா இருக்கான்னு பார்க்க போறோம். The irregular pulsation indicates the involvement of cardiovascular system. சீரற்ற நாடி துடிப்பு வந்து எப்பவுமே இதய நோய்கள் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும்.
The third thing, what we observe in this immediate expression is whether the nadi is full or not so full. நம்ம இந்த முதல் நிலையில பார்க்க போற மூணாவது விஷயம், நம்ம நாடி துடிப்பு வந்து முழுமையானதா இருக்கா இல்ல முழுமையற்றதா இருக்குதான்னு பார்க்க போறோம். Not so full is also called as empty nadi. முழுமையற்ற நாடி துடிப்பை வந்து வெறுமையான நாடி துடிப்புன்னு நம்ம சொல்றோம். Full nadi indicates acuteness of the condition, while empty nadi indicates chronicness of the condition. நிரம்பிய நாடி வந்து, முழுமையான நாடி வந்து நோய் இப்போதான் வந்திருக்கு, சடனா வந்திருக்கு அப்படின்றத காமிக்கும். முழுமையற்ற நாடி வந்து நாள்பட்ட நோய்களை குறிக்கும். So the fourth thing we should observe in immediate expression is whether the nadi is warm or not warm. இந்த நிலையில நம்ம பார்க்க போற நாலாவது விஷயம், நம்ம நாடி துடிப்பு வந்து இளஞ்சூடானதா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Warm nadi indicates the presence of ama in the system. இளஞ்சூடான நாடி துடிப்பு வந்து நம்ம உடம்புல ஆமம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து குறிக்குது. Ama you are all aware of? நம்ம எல்லாருக்கும் ஆமன்றது என்னன்னு தெரியும். Uspano alpabalattvena dhatu madhyam apachitam amam iti uchyate. Next is, you have to understand under which finger you are feeling the pulsation, whether it is index, middle or ring. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம 3 விரல்ல ஆட்காட்டி விரல் கடியிலையா இல்ல நடு விரல் கடியிலையா இல்ல மோதிர விரல் கடியிலையா நம்ம நாடி துடிப்பு அதிகமா உணர்றோம்னு பார்க்க போறோம். The index finger indicates the lower part of the body below the navel. Middle finger indicates the middle part of the body from navel to heart, and ring finger indicates the upper part of the body above heart. ஆட்காட்டு விரல் கடியில நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து நம்மளோட உடலோட கீழ் பகுதியை குறிக்கும். தொப்புளுக்கு கீழே உள்ள உடல் பகுதி. நடுவிரல்ல வந்து நமக்கு நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது நம்மளோட தொப்புல இருந்து நம்மளோட உடம்போட கழுத்து வரைக்கும் குறிக்கும். நம்மளோட மோதிர விரல்ல நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட கழுத்துக்கு மேலுள்ள பகுதியை குறிக்கும். The intensity under each finger is proportionate to the intensity of the activity happening in that area. நம்மளோட அந்த 3 விரலுக்கு அடியில கிடைக்கிற நாடி துடிப்புல எவ்வளவு அழுத்தம் இருக்குதோ, எவ்வளவு வேகம் இருக்குதோ, அது வந்து அந்த சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல எவ்வளவு அதிகமான அந்த வேலை நடக்குது, தோஷத்தோட செயல்பாடு இருக்குன்றத குறிக்கும். Intensity can be identified as 1+, weak, moderate or strong. இத வந்து நம்ம எப்படி பதிவு பண்றோம் அப்படின்னா, பிளஸ்னா வீக்கான ரொம்ப வலிமையற்ற நாடி, வலிமையற்ற செயல்பாடு நடக்கும் அந்த இடத்துல. பிளஸ்னா மிதமான செயல்பாடு நடக்குது. பிளஸ்னா ரொம்ப வலிமையான செயல்பாடு இருக்குதுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். So this is the first level of the nadi, which gives us the gross information of happening in the body. இதுதான் இந்த 5 நிலை நாடி பயிற்சியோட முதல் நிலை. இது வந்து நமக்கு நம்ம உடம்புல உள்ள செயல்பாட்டை பத்தின ஒரு மொத்த அறிவை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். In the second level, what we do is, from the immediate expression, we have to release the pressure and check your pulse with the minimum possible pressure. இந்த இரண்டாவது நிலை நாடி பயிற்சியில நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த 3 விரலையும் வைத்திருக்கோம் இல்லையா முதல் நிலையில, அதுல இருந்து அழுத்தத்தை எடுத்துட்டு எவ்வளவு மேலாக்குல நம்மளால அழுத்தம் கொடுக்க முடியுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து மேலோட்டமான செயல்பாடு, இல்ல சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்றோம். This is the most important part of the nadi pariksha. இது வந்து நாடி பரீட்சையோட ரொம்ப முக்கியமான பகுதி. Because it gives us information about the dosha. ஏன்னா இது வந்து தோஷத்தை பற்றின தகவலை வந்து நமக்கு கொடுக்குது. In this level, if you find pulsation on the index finger, it indicates vata sthana. இந்த நிலையில வந்து நம்ம ஆட்காட்டி விரல் கடியில நாடி துடிப்ப உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து வாதஸ்தானத்தோட செயல்பாட்டை நமக்கு சொல்லுது. If it is felt under middle finger, it indicates the involvement of pitta sthana.
நடுவிரல் கடியில நாடி துடிப்பை நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பித்தஸ்தானத்தோட செயல்பாட்டை நமக்கு சொல்லுது. Ring finger indicates the involvement of Kaphasthana. மோதிர விரல் கடியில நம்ம நாடி துடிப்பை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு கஃபஸ்தானத்தோட செயல்பாட்டை சொல்லுது. The intensity here under each finger is directly proportionate to the intensity of the activity happening in those sthanas. எவ்வளோ வலிமையானதா இருக்கும் நாடி துடிப்பு அந்தந்த விரல் கடியில அதுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த தோஷத்தோட செயல்பாடு நம்ம உடம்புல இருக்கு அப்படின்றத அது குறிக்குது. This is one of the most important site in Nadi Pariksha because it tells us about the gati of the Nadi, and gati indicates the dosha karya in that particular area. இந்த நிலை வந்து நாடி பரீட்சத்துல ரொம்ப முக்கியமான நிலை. ஏன்னா அது வந்து நமக்கு நாடி துடிப்போட கதின்னா அசைவு மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம், அதை குறிக்குது. எந்த கதி வந்து நமக்கு நாடி துடிப்புல தெரியுதோ அது சம்பந்தப்பட்ட தோஷத்தோட செயல்பாடு வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Gati is not the movement of Nadi. Nadi doesn't move. கதின்றது வந்து மூமெண்ட், நாடியோட மூமெண்ட் கிடையாது. நாடி வந்து மூவ் ஆகாது. It is the morphology of the pulsation. அது வந்து நாடி துடிப்போட உருவம். Morphology is how Nadi expands. அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நாடி வந்து எப்படி விரிவாகுதோ அத வந்து சொல்றாங்க. Remember this particular figure. This is Chhajet's law of Nadi Gati. There are three fingers kept in three different directions. One is transverse, one is linear, and one is vertical. Can you see this? இது வந்து நாடி கதியோட முக்கியமான ஒரு இமேஜ். ஒரு கதி வந்து நம்மள நோக்கி இடது பக்கமாவும், ஒரு கதி நேராவும், ஒரு கதி வந்து மேல் நோக்கியும் இருக்கும். இப்படிதான் நாடி துடிப்பு வந்து மூவ் ஆகுது. This is Chhajet's law of Nadi Gati. This is Chhajet's law of Nadi Gati. இது வந்து நாடி குரு அவர்களுடைய நாடி துடிப்பினை பற்றிய கதி law. So when you have the transverse expansion of the pulse, that is called Sarpagati. அது நாடி துடிப்பு வந்து வலது நோக்கி போச்சு அப்படின்னா, வலது நோக்கியோ இடது நோக்கியோ போச்சு அப்படின்னா அது வந்து சர்ப்பகதின்னு சொல்றாங்க. Sarpagati indicates Vata Karya. சர்ப்பகதி வந்து வாதத்தோட செயல்பாட்டை குறிக்கும். சர்ப்பம்னா பாம்பு. If you find it vertical expansion of the artery, vertical upper side. நாடி துடிப்பு வந்து மேல் நோக்கி இருந்துச்சுன்னா it's a Manduka Gati. It indicates Pitta Karya. அது மண்டூக்க கதின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து பித்தத்தோட செயல்பாட்டை குறிக்கும். மண்டுக்கோனா தவளைன்னு அர்த்தம். Not audible, ma'am. Ma'am, not audible. சாரோடது மியூட்ல இருக்கு.
ஆமா சார், ஒரு 5 நிமிஷம் பொறுத்துக்கோங்க சார், நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். Please tell him to repeat. Yeah. Thank you. Am I audible? Yes sir. Hello? Yes sir, you are audible sir. Now it's audible, sir. இடையூறுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க. Hello? Yes sir. Am I audible? Yes sir, you are audible now sir. So there was some technical issue, network. I'm sorry for that. So if it is vertical, the movement is vertical, it is manduka gati, and that is indicating pitta karya. நாடி துடிப்போட அசைவு வந்து மேல் நோக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மண்டுக்க கதின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து உடம்புல பித்தத்தோட செயல்பாட்டை குறிக்கும். மண்டுக்கன்றது தேவலை. If it is the same direction where the nadi is flowing, linear one, so that is hansagati and it indicates kapha karya. நம்மளோட நாடி துடிப்பு நேரா இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது எப்பவும் ரத்தத்தோட அதே மூமெண்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஹம்ச நாடின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து கஃபத்தோட, நம்ம உடம்புல கஃபத்தோட செயல்பாட்டை குறிக்கும். ஹம்சம்னா அன்னம். You can find any movement under index, middle or ring, or in Vatasthana, Pittasthana and Kaphasthana, you can find any of the three movements. நம்மளோட 3 விரல்லையும் எந்த விரல்னாலும் எந்த கதியையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அது வாதமா இருந்தாலும் சரி, பித்தமா இருந்தாலும் சரி, கஃபமா இருந்தாலும் சரி. And now, the most important thing is we go to the third level now. After understanding the status, we are going to third level. இப்போ வந்து நம்ம முதல் 2 நிலையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு 3வது லெவலுக்கு போறோம். So, third level gives you the indication about the prakriti of the person. இந்த 3வது நிலையில வந்து நம்ம அந்த ஆளோட பிரகிருதியை வந்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம். My experience says that it is better understanding of prakriti than the questionnaire. My experience says we can understand prakriti in a better sense than understanding prakriti by filing the questionnaires. நாடி துடிப்பு மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற பிரகிருதி வந்து மற்ற கேள்விகள் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற பிரகிருதியை விட ரொம்ப சரியானதா இருக்கும்னு சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுதான். So what we have to do is we have to keep all the 3 fingers on the pulse without any pressure and then press it down till the pulsation is totally stopped. அந்த 3 இப்போ 2வது நிலையில இருந்துச்சுல எந்த வித அழுத்தமும் இல்லாம 3 விரல்களையும் நம்ம வைத்திருந்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வச்சுட்டு அதை நல்ல அழுத்தம் கொடுங்க. எப்போ வரைக்கும்னா நாடி துடிப்பு நம்மளால உணர முடியாத வரைக்கும் நல்லா அழுத்தி பிடிங்க. And once the pulsation is stopped, slowly release it till you regain the pulsation. நமக்கு நாடி துடிப்பு எந்த விரலையும் உணர முடியாத அளவுக்கு நம்ம அழுத்தம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை விடுவீங்க. எந்த இடத்துல உங்களுக்கு நாடி துடிப்பு தெரியுதோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க 3 விரலையும் வச்சு. Once the pulsation is re-established, stop there and feel under which finger you are finding the pulsation and what is the intensity. அப்படி நம்ம அழுத்தம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்ணி நமக்கு எந்த இடத்துல நாடி துடிப்பு தெரியுதோ அங்க நிறுத்திட்டு எந்த விரலுக்கு அடியில நாடி துடிப்பு எந்த விதமான அழுத்தத்தோட நமக்கு தெரியுதுங்கிறத பதிவு பண்ணிக்கோங்க. So here index finger indicates prakrutistha vata, middle finger indicates prakrutistha pitta and ring finger indicates prakrutistha kapha.
இல்ல நம்ம நாடி துடிப்பு வந்து நமக்கு ஆட்காட்டி விரலுக்கு அடியில தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது வாத பிரகிருதி, நடுவிரலுக்கு அடியில தெரிஞ்சது அப்படின்னா பித்த பிரகிருதி, மோதிர விரலுக்கு அடியில நமக்கு நாடி துடிப்பு உணர முடிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க கஃப பிரகிருதி. Intensity there indicates the dominance of dosha in the prakriti. அதுல எவ்வளவு அழுத்தமா நமக்கு நாடி துடிப்பு தெரியுதோ, வலிமையானதா இருக்கோ, அந்த அளவுக்கு அந்த தோஷத்தோட முதன்மைத்துவம் நம்ம உடம்புல இருக்கும். As we know the superficial level and the deep level, we know the thickness of the nadi now. இப்போ நம்ம மேலோட்ட நிலையில பார்த்தோம் இல்லையா நாடி துடிப்பு, ரெண்டாவது நிலையில அதையும் இப்போ மூணாவது நிலையில பாக்குற அந்த டீப் லெவல் நாடியும் நம்ம சேர்த்து இது பண்ணோம்னா நமக்கு நாடியோட திக்னஸ் தெரியும். So remaining two levels are in between these two. கடைசி ரெண்டு நிலைகளும் வந்து இந்த ரெண்டு சூப்பர்ஃபிஷியல் மேலோட்டமான நிலைக்கும் ஆழமான நிலைக்கும் நடுவுல இருக்கு. What you have to do is go back to superficial. இப்போ மறுபடியும் மேலோட்டமான நிலைக்கு வாங்க, அதாவது ரெண்டாவது நிலையில நம்ம எப்படி and then press index finger to 1/3 level. When you are at superficial level, press your index finger down to 1/3 level. இப்போ sir, pardon sir, please repeat sir. When you are in the superficial now, yes, from sir. Superficial you just press your index finger to 1/3 level. இப்போ மேலோட்டமான நிலையில நம்ம மூணு விரலையும் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, நம்மளோட ஆட்காட்டி விரலை மெதுவா அதுல அந்த திக்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல மூணுல ஒரு பங்கு அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இறக்குங்க. We have to feel the pulsation. In which part of the finger you are getting the pulsation? நமக்கு விரலோட எந்த இடத்துல நாடி துடிப்பு தெரியுது அப்படின்றத உணருங்க. So if you see this finger, you can find it out. It has been divided into 4 equal parts by 3 imaginary lines. சார் அவங்களோட விரலை பார்த்தோம்னா 3 இமேஜினரி லைன் மூலமா 4 பாகமா பிரிச்சிருக்காங்க விரல பகுதியா. 1 2 thumb is number 1, then number 2, number 3 and number 4. இடது பக்கத்துல இருந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும். So you have to feel under which part you are feeling the pulsation, whether it is number 1 2 3 or 4 or it is spread more than one part. இப்போ வந்து நமக்கு நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சது இல்லையா, அந்த அங்க வந்து விரலோட எந்த பகுதியில நமக்கு நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சதுங்கிறத பதிவு பண்ணிக்கோங்க. அது ஏதாச்சும் ஒரு பகுதியில தெரியுதா இல்ல 2 3 பகுதியில ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கா அப்படின்றதையும் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. If it is spread, it is given number 5. அது வந்து 2 3 இடத்துல சேர்ந்த மாதிரி நாடி துடிப்பு நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது 5வது பகுதியா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So then you take up the index finger, then push middle finger inside and identify 1 2 3 4 5. இப்போ ஆட்காட்டி விரலை நம்ம 3ல ஒரு பங்கு ஆழத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்த மாதிரி இப்போ ஆட்காட்டி விரலை மேல எடுத்துட்டு நடுவிரலை வந்து 3ல ஒரு பங்கு அழுத்தம் கொடுத்து இறக்குங்க. அந்த இடத்துல நமக்கு விரலோட எந்த பகுதியில 5 1 2 1 2 3 4 5 இந்த 5 பகுதியில எந்த பகுதியில தெரியுது அப்படின்றத குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. Then you pull the middle finger up and then push ring finger inside. நம்ம நடுவிரல் identify 1 2 3 4 5. இப்போ நம்ம எப்படி ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் உபயோகிச்சு பண்ணோமோ அதே மாதிரி மோதிர விரலையும் 3ல ஒரு பங்கு அளவு ஆழத்திற்கு அழுத்தி நம்மளோட அந்த 5 பகுதியில எந்த பகுதியில this particular level is information about subdosha. Ma'am, voice disturb ஆகுது. Ma'am, voice disturb breaking, ma'am. Hello, Sri Devi. Hold the mic near your mouth and speak little slowly.
This is level is known as subdosha level. Ma'am, sorry, voice breaking, ma'am. It's trouble. Voice breaking, ma'am. Sridevi, you can leave and rejoin. Then Acharya Sorry, ji, sir. I just have a doubt. Can you just tell me about what is Ama? Sridevi, you can leave and rejoin. So your sound will be back. Yes. Am I audible, sir? Now can you, are you able to speak now, Sridevi? Hello, Sridevi, can you hear me? My suggestion is to you to leave the meeting and rejoin. So your sound will come back. Yes, Dr. Jagdale, you wanted to know something more. What was that? Yeah, sir, I have a doubt. I just want to know what is Ama in the system? Ama in the system. Are you not from Ayurveda? No, I'm not from Ayurveda. That is why the question is. Ama is a biotoxin which is created during digestive process, the metabolism, because of the lack of digestive power. It's a very classical Ayurveda phenomena. You need to go through Ayurveda literature to understand Ama in a better sense. Okay. Okay. Thank you so much. Namaste. So, this is the subdosha level, which tells you about the involvement of the organs. இந்த நாலாவது நிலையில வந்து நம்மளோட உடல் உறுப்புகளோட இன்வால்வ்மெண்ட் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Wonderful. Now your sound is pretty clear. Thank you, sir. So once we know all these four levels, what you have to do is, fifth level is, when you have to keep the fourth level is the only level where single finger is used. In fifth level, you have to go from superficial and push all your three fingers together to 2/3 of the nadi. நாடி இந்த 5 நிலையிலயும் வந்து 4வது நிலையில மட்டும்தான் நம்ம ஒவ்வொரு விரலா வந்து உபயோகிக்கிறோம். இந்த 5வது நிலையில என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த 3 விரல்களையும் ஒண்ணா மேல் நிலையில இருந்து 3ல 2 பங்கு அளவு ஆழத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க போறோம். So the 2/3 level is called dhatu level. இந்த நிலையை வந்து தாத்து நிலை அப்படின்னு சொல்றோம். So if you find pulsation only under ring finger, it is rasa dhatu. நம்ம வந்து மோதிர விரலுக்கு அடியில மட்டும் நாடி துடிப்பு நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ரசதாத்துவ குறிக்கும். Only in the middle finger is rakta dhatu. நம்மளோட நடு விரல்ல மட்டும் நாடி துடிப்பு உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது ரத்த தாத்துவ குறிக்கும். If it is index and middle, it is mausa dhatu. நம்மளோட ஆட்காட்டி விரலும் நடுவிரலையும் நம்ம நாடி துடிப்பு உணர்ந்தோம்னா அது மாம்ச தாத்து. If it is middle and ring, it is meda dhatu. நம்மளோட நடு விரல்லையும் மோதிர விரல்லையும் நாடி துடிப்பு உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது மேத தாத்து. If it is only index, it is asti dhatu. நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல்ல மட்டும் நம்ம நாடி துடிப்பு உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அஸ்தி தாத்து. It's on all three fingers, it is majja dhatu. 3 விரல்கள்லயுமே வந்து நம்ம நாடி துடிப்பை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது மஜ்ஜ தாத்துவ குறிக்கும். If it is only on the index and ring, not on middle, it is shukra dhatu. நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல் மற்றும் மோதிர விரல்ல மட்டும் நாடி துடிப்பை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா அது சுக்கர தாத்து. This is all about Sahaj Saral 5 levels of the Nadi Pariksha. இதுதான் வந்து சஹஜ் சரல் 5 நிலை நாடி பரீட்சாவோட மொத்த இன்ட்ரோடக்ஷன். With information you are getting in these 5 levels, you can easily reach to diagnosis. இதுல நம்ம இந்த 5 நிலையிலயும் நமக்கு கிடைக்கிற தகவல்களை வச்சு நம்மளால எளிதா
நோய் கண்டறிதலுக்கு பண்ண முடியும். We get gross information in the first level. முதல் லெவல்ல ஒரு மொத்தமான ஒரு தகவலை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். In the second superficial level, we get the information about dosha. இரண்டாவது நிலையில வந்து அதாவது மேலோட்டமான நிலையில வந்து நமக்கு தோஷத்தினை பத்தின அறிவு கிடைக்கும். In the deep level, we get the information about prakriti. மூன்றாவது நிலையான ஆழமான வெளிப்பாடு நிலையில வந்து நமக்கு பிரகிருதி பத்தின தகவல் கிடைக்கும். In subdosha level, we get the information about organ involvement. நாலாவது நிலையில வந்து நமக்கு நம்ம உடல் உறுப்புகளோட இன்வால்வ்மெண்ட் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். And in fifth level, we get the information about the dhatu or the tissue involved. ஐந்தாவது நிலையில வந்து நம்ம எந்த தாத்து வந்து இந்த நோயில இன்வால்வ் ஆயிருக்கோ அதை பத்தின தகவல் நமக்கு கிடைக்கும். I can just share one experience. இப்ப சார் வந்து அவங்களோட ஒரு அனுபவத்தை பகிர போறாங்க. Like with the similar nadi, but involvement of asti dhatu can tell you about the sandhigata vata. அஸ்தி தாத்துவோட இன்வால்வ்மெண்ட் மாதிரி உள்ள ஒரு நாடி துடிப்பு வச்சு அவங்க அஸ்திகத வாதா. In the same nadi, if you have rakta dhatu, it can tell you about vata rakta. அதே நாடி துடிப்புல வந்து ரத்த நாடி நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அது வாத ரத்தத்தையும் கிடைக்கும். In rasa dhatu, involvement is seen with ushna nadi. It tells you about ama vata. ரசதாத்து இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து இருந்து நம்ம நாடி துடிப்பு வந்து இளஞ்சூடானதா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆமம் அதெல்லாம் குறிக்கும். So you have to go through all the 5 levels and understand the diagnosis. இந்த 5 நிலையில உள்ள கிடைக்கிற தகவல்களையும் ஒன்னா சேர்த்து அதுல இருந்து நம்ம நோய் கண்டறிதல் பண்ணணும். I think this is pretty clear to all of you. இந்த 5 நிலையும் உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? I would like to share you one very excellent thing, that with the onset of technology, Nadi Pariksha slowly deteriorated. தொழில்நுட்பத்தோட வளர்ச்சியில வந்து நாடி பரீட்சாவோட உபயோகம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு. 17th century onwards, since the advent of stethoscope, then X-rays, sonographies, then MRI, CT scans, other scans, scopes, slowly Nadi Pariksha became extinct. 17வது நூற்றாண்டுல இருந்து அதாவது ஸ்டெத்தோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சு எக்ஸ்ரே, சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ எல்லா விதமான ஸ்கோப் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாடி பரீட்சத்தோட உபயோகம் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. And it was so obsolete that it lost its presence from the syllabi. அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து இழந்துச்சு. But the funniest part is, with the advent of the technology, in more advancement of the technology like artificial intelligence and excellent sensor technology, had bring back the Nadi Pariksha into mainstream. இப்போ தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப வளர்ந்ததுனால செயற்கை நுண்ணறிவுனாலையும் சென்சார்ஸோட நல்ல வளர்ச்சினாலையும் என்னாச்சு, நாடி பரீட்சை இன்னும் நல்ல அட்வான்ஸ்டா நமக்கு திரும்பி வந்திருக்கு. Because of a very specific nature of the Nadi Pariksha. ஏன்னா நாடி பரீட்சத்தோட ரொம்ப தனித்துவமான குணம் இருக்கிறதுனால அது நமக்கு இவ்வளவு பெருசா திரும்ப கிடைச்சிருக்கு. Reason is, Nadi Pariksha is the personalized predictive technology of understanding the physiology and the pathology in the person. ஏன்னா நாடி பரீட்சை வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனோட ரொம்ப தனித்துவமான எல்லா விதமான தோஷ தாத்து எல்லாத்த பத்தின அறிவையும் நமக்கு கொடுக்கும். So that has made it compulsory
for the medical systems to go back to Nadi, but this time with the help of technology. அதனால மருத்துவத்துறை வந்து நாடி பரீட்சாக்கு தொழில்நுட்பத்தோட துணையோட நாடி பரீட்சாக்கு திரும்பி போக நமக்கு வழி செஞ்சிருக்கு. It was so evident that more than 1500 machines are already in the market about pulse reading. நாடி பரீட்சைக்கான 1500க்கும் மேற்பட்ட புதிய கருவிகள் வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல நமக்கு கிடைக்குது. Majority of them are meant for Chinese Nadi Pariksha. Majority of the machines are using Chinese algorithm for pulse diagnosis. Can you hear me, Sridevi? Hello? Yes, sir. Even lost, sir. The majority of the machines are using Chinese algorithm for Nadi Pariksha. அதுல பெரும்பாலான கருவிகள் வந்து சைனீஸ் பேசிக்ஸ் வச்சு நாடி பரீட்சா பண்றதுக்காக உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. The better technology are using electrical current, the pressure, the endurance, the sound, or the photographs of pulse or the plethysmo to record the understanding and record and understand Nadi Pariksha with better sensors and artificial intelligence. இப்போ உள்ள தொழில்நுட்பத்துல வந்து நம்ம நாடியோட புகைப்படமோ இல்ல அதோட அழுத்தம் அதோட அசைவு இதெல்லாம் வச்சுட்டு நாடிய ஒருங்கிணைந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உருவாக்கி இருக்கிறாங்க வித் செயற்கை நுண்ணறிவோட. And there are electronic tridosha graph, ETG, Veda pulse, Nadi Tarangini, Nadi Swara are the few machines which are available in the market for Nadi Pariksha. நமக்கு மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற நாடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கருவிகள்ல இடிஜி, எலக்ட்ரானிக் த்ரிதோஷா கிராஃப், அதுவோ வேதா பல்ஸ், நாடி தரங்கினி, நாடி ஸ்வரா இதெல்லாமே வந்து ஆயுர்வேதத்தோட பேசிக்ஸ் வச்சு உருவான நாடி பரிசைக்கான எந்திரங்கள். Ayurvedam is the app for Nadi Pariksha. Can you see this? ஆயுர்வேதம் அப்படின்றது வந்து நாடி பரீட்சாக்கான ஒரு ஆப் செயலி. It's a free application on the Android, on Play Store and on the iStore also, Apple Store also. Google Play Storeலயும் iStoreலயும் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ செயலியா இருக்கு. You can get complete analysis of Vata, Pitta and Kapha with the percentage and details like Bala, Kal, Tal, Akruti. Everything is understood with this application. இந்த செயலி மூலமா எந்தெந்த தோஷா எவ்வளவு சதவீதத்துல இருக்கு, எந்த தாத்து எப்படி இருக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப தெளிவா நமக்கு தெரிய வருது. Ayurvedam is very much pleased to provide absolute free access to all their information for 10 days to celebrate my birthday. நாடிகுரு அவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வர 10 நாளுக்கு அந்த செயலியில உள்ள எல்லா தகவல்களும் வந்து இலவசமா நமக்கு தராங்க. I would share the code for getting access to all those information which Ayurvedam has free of cost for all those who will download using the code. சார் வந்து ஒரு கோட் நம்ம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது மூலமா நம்ம தரவிறக்கம் பண்ணோம் அந்த செயலி அப்படின்னா நமக்கு 10 நாளைக்கு அதுல கிடைக்கிற எல்லா தகவல்களையும் வந்து இலவசமா
தெரிஞ்சுக்கலாம். Share it in the WhatsApp group. சார் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்த கோடை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. I am extremely pleased to announce a great news. சார் வந்து ரொம்ப மனமகிழ்ச்சியோட ஒரு கிரேட் நியூஸ் வந்து ஷேர் பண்றாங்க. The news is, which I dreamt for last 35 years, to provide some instrument in the hands of every single Vaidya, which can help them to conduct the Nadi Pariksha at ease. கடந்த 35 வருஷமா சாரோட கனவா இருந்தது வந்து எல்லா வைத்தியர்கள் கையிலயும் ஒரு கருவி. அந்த கருவி வந்து நாடி பரீட்சா பண்றதுக்கு பண்ற முறை வந்து ரொம்ப எளிமையா ஆக்கணும் அப்படின்றது வந்து சாரோட கனவா இருந்துச்சு. And the news is, my instrument, Sahaja Nadi Yantra, with its own application, will be available soon to all the Vaidyas, free of cost. சாரோட யந்திரமான சகஜ நாடி யந்திரா அப்படிங்கறது சீக்கிரமா எல்லா வைத்தியர்களுக்கும் இலவசமா கிடைக்கும் அப்படின்றத சார் சொல்றாங்க. To avail that, you have to register with us, and there will be a small deposit amount to be paid upfront to get the machine, and machine can be used with another smaller subscription. It is a refundable deposit, so you need not worry. It is absolutely free of cost. You can use it with your patient, and that will have another facility, that it will enable you to record all the 5 levels of the Nadi Pariksha. அந்த கருவிக்கு வந்து ஒரு ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட்டும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அது ரீஃபண்டபிள்ங்கிறதால நமக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கருவி கிடைக்கும். அந்த கருவியை வச்சு நம்ம இந்த 5 நிலை நாடி பரீட்சையும் வந்து எளிதா நம்மளால பண்ண முடியும். The Sahaj and Saral 5 level Nadi Pariksha, you do it manually. இந்த சகஜ சரல் நாடி பரீட்சை 5 நிலை பரீட்சை வந்து நம்ம மேனுவலா நம்ம பண்ணலாம். And it will help you to record all the information of the patient. அது வந்து எல்லா நோயாளிகளோட எல்லா விதமான தகவல்களையும் பதிவு பண்ணி வச்சுக்க உதவியா இருக்கும். You can share the report to the patient. அப்படி கிடைக்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்மளால நம்மளோட நோயாளி பேஷண்ட் கூட வந்து நம்ம கொடுப்போம், ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். We'll be trying to make it multilingual. அந்த கருவி அதுக்கப்புறம் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து எல்லா மொழிகளிலும் வர மாதிரி சார் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And enable it to manage the payment. அதே மாதிரி அந்த கருவி மூலமாவே வந்து பேமெண்ட் பண்றதுக்கும் சார் இது பண்றாங்க. I'll be sharing both the information in the group. Please avail both the services. இந்த 2 தகவல்களையும் வந்து சார் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. ரெண்டையும் உபயோகிச்சு பயன்படுத்துங்க. This is all for now about Sahaj Saral Nadi Pariksha and technology for today. இந்த கலந்தாய்வுல நம்ம சஹஜ் சரல் 5 நிலை நாடி பரீட்சையை பத்தி பார்த்துட்டோம். அப்புறம் இன்றைய உலகத்துல தொழில்நுட்பம் நாடி பரீட்சையில எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்த்தோம். Now the platform is open for question and answers. இப்போ என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ அது சார் கிட்ட நீங்க கேட்கலாம். So if you have any queries, Yes, please sir. ask the questions. Sir, in each finger, in middle and the index and ring finger have, in tip of the finger have 4 parts, na? First, in left to right, part 1, part 2, part 3, part 4. From your thumb should be the nearest to your thumb should be the part 1. I won't say left to right because it depends on where you are putting fingers. So it is better idea. The thumb should be the phenomena. So the nearest to the thumb will be the first part. And then you just go towards the other end, making it part 1, part 2, part 3, part 4. It
Sir, Yeah. then it, sir, I understand. Sir, then it indicates what, sir? In first part denotes in what problem? Not for you alone, my dear. It is for everybody who is present and who wanted to know it in Tamil. Oh, okay, sir. Thank you. Sorry. Please, Devi. No, it's okay. We'll answer every question, but I would like to get it translated, the answers into Tamil. நம்ம வந்து 4 பகுதிகளா விரல்களை பிரிச்சோம் இல்லையா, 5 பகுதிகளா. அந்த பிரிக்கிறத வந்து நம்மளோட கட்ட விரலுக்கு இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம பிரிச்சோம் 1 2 3 4ன்னு பிரிச்சோம்னா 2 கையிலயும் நமக்கு எளிதா இருக்கும். So now any more question? Please ask them. Sir, This is then the part, madam, please translate. Part 1 denotes for what, ma'am? In part 2 denotes for what problem, and part 3 and part 4? I told you, remember now. The part 1 in index finger is all the 5, index finger denotes all the 5 subdoshas of Vata. One part 1 is Prana, part 2 is Udana, part 3 is Samana, part 4 is Apana. And if there is more than one part involved, that is Vyana. Sridevi, please translate this. பகுதி ஆட்காட்டி விரல்ல வந்து முத பகுதியில இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிராணா, 2வது பகுதியில இருந்துச்சுன்னா அது உதானா, 3வது பகுதியில இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சமானா, வியானா, 4வது பகுதியில இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அப்பானா, 5வது பகுதியில இருக்கும்போது அது சமானவாதமா சொல்றாங்க. No, remember, number 1 is Prana, number 2 is Udana, number 3 is Samana, and number 4th is Apana. முத பகுதியில இருக்கிறது பிராணவாதா, 2வது பகுதியில இருக்கிறது உதானவாதா, 3வது பகுதியில இருக்கிறது சமானவாதா, 4வது பகுதியில இருக்கிறது அப்பானவாதா, 5வதுல இருக்கும்போது அது வியானவாதா. Similarly, in the middle finger, it indicates 5 subdoshas of Pitta. The first part is Pachaka Pitta, second part is Ranjaka Pitta, third part is Sadhaka Pitta, fourth part is Alochak Pitta. If it is more than one part, that is Bhrajaka Pitta. அதே மாதிரி நடுவிரல்ல வந்து 5 பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா, முத பகுதியில இருந்தா அது பாச்சக பித்தத்தை குறிக்கும், 2வது பகுதியில இருந்தா ரஞ்சக பித்தத்தை குறிக்கும், 3வது பகுதியில இருந்தா சாதக பித்தத்தை குறிக்கும், 4வது பகுதியில இருந்தா ஆலோசக பித்தத்தை குறிக்கும். 1 இல்ல 2 இல்ல 3 பகுதிக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது பிராஜக பித்தத்தை குறிக்கும். In the ring finger, you get the subdoshas of the kapha. The first part is Kledaka kapha, second part is Avlambak kapha, third part is Bodhaka kapha, fourth part is Tarpaka kapha, and if it is more than one part, it is Shleshaka kapha. அதே மாதிரி நம்மளோட மோதிர விரல்ல 4 பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா, முத பகுதியில நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது கிளேதக கஃபம், 2வது பகுதியில தெரிஞ்சதுன்னா அது அவலம்பக்க கஃபம், 3வது பகுதியில இருக்கிறது போதக கஃபம், 4வது பகுதியில நமக்கு நாடி திருப்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது தற்பக்க கஃபம், 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் நமக்கு நாடி திருப்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது ஸ்லேஷக கஃபம். Please repeat in middle finger, ma'am. Pitta and the 5 parts name மட்டும் சரியா புரியல. Repeat பண்ணுங்க. மிடில் ஃபிங்கர்ல வந்து முத பகுதி பாச்சக பித்தம். ஓகே மேம். 2வது ரஞ்சக பித்தம். ஓகே. 3வது சாதக பித்தம். ஓகே மேம். 4வது ஆலோசக பித்தம். ஓகே மேம். 5வது வந்து அதாவது 2க்கு மேற்பட்ட பகுதிகளை தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து பிராஜக பித்தம். Project. Ma'am, then வந்து ring fingerல first one, ma'am. ஆட்காட்டி விரல்ல Ma'am, name is difficult to understand, ma'am. Sorry. No, it is Ayurveda name. So those who are with Ayurveda or those who have, this is a revisiting of the course. So those who are aware about this, the Kledaka kapha is in the stomach, Avlambak kapha is in the chest, Bodhaka kapha is in the tongue, Tarpak kapha is in the head, and Shleshak kapha is in the joint. So it indicates you the organ involvement. So write down ring finger. 1 is Kledaka kapha, that is stomach. 2 is Avlambak kapha, that is chest. 3 is Bodhak kapha, that is tongue. 4th is Tarpaka kapha, that is head. And if it is more than one part, it is called Shleshaka kapha, that is in all the joints. Now you tell Ramalakshmi, please. Sridevi, sorry. கிளேதக கஃபம்
நம்மளோட மோதிர விரல்ல முதல்ல உள்ளது கிளேடக கஃபம். அது வந்து வயிறு சம்பந்தப்பட்டதை குறிக்கும். அவலம்பக கஃபம் 2வது பகுதி, அது நம்ம நெஞ்சு பகுதியை குறிக்கும். 3வது வந்து போதக கஃபம், அது நம்ம நாக்குல உள்ள கஃபத்தை குறிக்கும். 4வது தர்ப்பக கஃபம், அது நம்ம தலையில உள்ள கஃபத்தை குறிக்கும். 5வது வந்து ஸ்லேஷக கஃபம், அது வந்து நம்ம ஜாயின்ஸ்ல உள்ள இருக்கு. Any more questions? If you have questions, don't hesitate ask. Practice or training in Chennai? Do you have any center? Can we go there and go for the next level courses? If somebody will organize, I do come there for a day, and we conduct one full day of workshop where there is 7 to 8 hours of practice is given. We conduct online courses which is spread over 6 days. It's a 30 hours program, 8 hours live, and 22 to 24 hours of practical training is given to that. So there are multiple courses. Chennai, right now we don't have any, but soon if somebody is involved and interested in organizing it, probably Dr. Sridevi may help us in conducting online program in Nadi Pariksha in Tamil language. Yeah, please keep us posted if any online sessions or Definitely. Where Because is your main office, main center? It is in Mumbai. My headquarters are in Mumbai, and we conduct various courses everywhere, all over the world. I have a planned course now on 10th at Shillong, Meghalaya. Okay. Organized by Directorate of Ayurveda, Meghalaya State. Okay. Last month I was in Thrissur, Okay. Kerala. Kerala we had one full course, 2 days organized by Ayurveda Practitioners, Medical Practitioners Association of India, AMI. And that was in Thrissur. So we conduct courses everywhere, but they have to have some local organizer. Okay. Because I cannot organize it from Mumbai. I understand. We have Sir, literature people on Nadi Pariksha, and now Dr. Sridevi has helped us to translate our workbook, which is an essential phenomena for learning Nadi Pariksha in Tamil. So by the end of next month, it should be available to everybody in Tamil. Okay. Thank you so much. Sir, 5th stage, please explain, sir. Which 5th stage? Dhatu level. Dhatu level. Can you tell them, Sridevi, what is Dhatu level? How to reach that? 2/3? Yes, sir. And then, yeah, please. 5வது நிலையில வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, மேலோட்டமா 3 விரல் வச்சுக்கோல, நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல், நடுவிரல், அப்புறம் மோதிர விரல், அதை வந்து 3/2 பங்கு அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இருக்குங்க. அதுல வந்து நமக்கு நாடி துடிப்பு எந்த விரல்ல தெரியுது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம எந்த தாத்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அந்த நோயில அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம். So the ring finger tells you about dhatu. நம்மளோட மோதிர விரல் வந்து ரச தாத்துவை பத்தி சொல்லுது. If you feel only in the middle finger, it is rakta dhatu. நம்மளோட நடுவிரல்ல மட்டும் நமக்கு நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து ரத்த தாத்துவை குறிக்குது. If it is index and middle, it is mausa dhatu. நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல்லையும் நடுவிரல்லையும் நமக்கு நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து மாம்ச தாத்து. If it is middle and ring, it is meda dhatu. நம்மளோட நடுவிரல் மற்றும் மோதிர விரல்ல நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது மேத தாத்து. If it is only index finger, it is asti dhatu. நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல்ல மட்டும் நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது அஸ்தி தாத்துவோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றோம். If it is all the 3 fingers, it is majja dhatu. நம்மளோட 3 விரல்களையுமே வந்து நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது மஜ்ஜா தாத்துவோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றோம். If it is index and ring only, not the middle one, it is shukra dhatu.
நம்மளோட ஆட்காட்டி விரல்லையும் மோதிர விரல்லையும் மட்டும் நாடி துடிப்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து சுக்ரதாத்தோட இன்வால்மெண்ட் சொல்லுது. There are two questions in the chat box. Hello. There are two questions in the chat box. Sridevi, can you read the chat box, please? Yes, sir. Yes, sir. If two chronic disease is there for a person, example diabetes and osteoarthritis, which one will be seen in the Nadi? How this can be found? Please explain, sir. The one which is dominant at that point of time will be found. எந்த நோய் அந்த நேரத்துல முதன்மையா இருக்கோ அது வந்து நமக்கு நாடி மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம். The second question is, sir, please explain about the empty and full of Nadi. Either it can be felt in the flow or in the beat. It is, remember, keep your fingers on the Nadi. Do you ever feel the flow? No, you only feel the beat. Check. நம்ம நாடியில நம்மளோட விரல் நுனிய வச்சோம்னா நமக்கு வந்து நாடியோட ஃப்ளோ தெரியாது, அதோட துடிப்பு மட்டும் தான் தெரியும். அது மூலமா தான் நம்ம அது முழுமையானதா முழுமையற்றதான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So the fullness and emptiness is only about the expansion of the pulse. That's what you call beat. அது வந்து நாடி துடிப்போட எக்ஸ்பான்ஷனை தான் குறிக்குது. அதுதான் அதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். Thank you, madam. மேம், இப்போ ரிங் ஃபிங்கர்ல வந்து அந்த 4 பார்ட்ஸ்க்கு வந்து செஸ்ட் ஸ்டொமக்னு ஒரு பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா, அது மாதிரி தென் மிடில் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ்க்கு உண்டு இல்ல மேம், அது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணும்? Can you just translate this? Sir, we said for ring finger na sir, the Kledaka Kafa, Valambaka Kafa, and the locations. Yes. Like that they are asking for the index finger and middle finger. Of course, it is there, no? Pranavayu is in the brain. Yes. Udanavayu is in the chest. Samanvayu is in the stomach. Apanvayu is in the excretory area. And Vyanavayu all over the body, the blood circulation. If it is Pachaka, it is in the digestive area. Ranjaka is in the liver. Sadhaka is in the mind. Alochaka in the eyes. And Brajaka in the skin. These are very known facts. These are very known facts. There's no secret in this. You can join the course someday. So you can have elaborate understanding of Nadi Pariksha. This particular program of Nadi Mahayagya is planned to revisit. It's planned to revisit the 5-level Nadi Pariksha who has done it in the past, and to give them introduction to those people who are coming for the first time, and give them some understanding about the technology and the new concepts what we are launching, to give the information to everybody that we are providing free machines to everybody who wants. And that can be done in any language. So it will be in Tamil, it will be in Telugu, it will be in Malayalam, it will be in Kannada, it will be in Urdu, it will be in Haryanvi, it will be in Himachali, it will be in Assamese, it will be in Bangla. All languages will be involved. Because of technology is helping us. Remember this. This change is possible only because of technology. Earlier, to translate any book into any other language would have been a hazardous phenomenon. My first book got translated. It was written almost 28 years ago and got translated in the second language after 7 years. So it was translated from English to first to Marathi, then to Hindi, then to Gujarati, then to German, then to French language, and now recently it is in Russian language. So this thing has been making it easier because of the Google translations. There are multiple other translators available. And now the forms can be made in multiple languages. So information what you are getting here can be easily given to you in the language you want, or you can select the language and give it to the patient. So my app, we are trying to incorporate all those things, but not right now today, not in this particular version. But yes, in probable next 6 months, we'll be able to cater all the languages. Sridevi, there was something in the chat. I cannot read that.
That's why I want you to read. Yes, sir. Sir, where can I get your English books, sir? Yeah, I'll share you the details in the group and you can access them. Groupla sir share பண்ணுவாங்க. Share your number and ma'am's number, sir. What is that? In what way Ayurveda app, the Sahaj Nadi machine is different? Ayurveda app is app. Sahaj Nadi machine is a machine. How can they be two same? Yes, sir. Of course, we are using the same technology, the photoplethysmography. And One is, for one is for general population. The other one is for specifically targeted to doctors. They can use it for their patients. ஆப் வந்து பொதுவா எல்லாருக்கும் ஆகும். அந்த நாடி பரீட்சை எந்திரம் வந்து வைத்தியர்களுக்காக, அவங்க பேஷண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்காக சார். Anything else? Any more questions? Middle finger third place, so Arjun. Middle finger. Sadhaka. That is the mind. That's good. And contact details there as sir. Whose contact details? Your contact number. You are all in the group, so my contact numbers as an admin are there, and I'll be sharing with you the few things, the catalog. So there you can get the contact details. My number is very simple: 9819-232-755. 9819-232-755. And my email ID is more simpler than that. It is Nadiguru, NADIGURUNO, numerical 1, Nadiguru number 1 @gmail.com. Have you got that? Nadiguru number 1 @gmail.com. Any more questions? யாருக்காச்சும் வேற டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா? Yes. So thank you very much for sparing your valuable time on this Sunday to listen to me, to enjoy the Nadi Pariksha in Tamil language. I am thankful to Dr. Renga Bala Sridevi for Nadi Guru Renga Bala Sridevi to sparing her own valuable time on this Sunday morning to translate what I wanted to communicate to all the Tamil understanding community. Thank you very much. And those who want some more information can contact me easily and get more understanding about Nadi Pariksha. Thank you very much. Sir, happy birthday, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, it's tomorrow. It's tomorrow. It's Oh, tomorrow. thank you, sir. So then advanced, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for sharing your knowledge, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Sridevi, for sparing your time, because I cannot understand and read Tamil. So it's a very great help of yours
I'm awaiting the Tamil translation so we can send it for the printing. Yes, sir. Thank you so much, sir. One It's a pleasure. One small request, if any of the YouTube channels you have, Nadi Guru. can share it. Nadi Guru is my YouTube channel. You can always search it on the YouTube. And this particular lecture is already live on YouTube. Sridevi ma'am. Sridevi ma'am. Yes, I'm Srinidhi. Sorry, Sri. சொல்லுங்க. மேம் உங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கிடைக்குமா மேம்? என்னதும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கு. ஓகே மேம். ஓகே, thank you. Thank you. Namaskaram. Vanakkam. What you say? Vanakkam, you know? வணக்கம் சார். நன்றி.